Let's try custard pudding from a 55-year-old ice cream parlour in Pala, Kerala. This is Timeless Taste from Onmanorama. Back in 1970, Kunjeppootty, one of Pala's earliest BCom graduates, left a bank job to open Thripthi, the town's first ice cream parlour. At the time, ice cream was a novelty in Pala. Custard fruit salad and puddings were even more unusual. But the response was instant. People kept coming back, and for 55 years, little has changed. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് പുഡിങ് ഐസ്ക്രീം ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീമാണ്. വാനില ഐസ്ക്രീം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മുടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ്. പിന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ട്, കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ്, ഫ്രൂട്ട് സലാഡ്, അതുപോലെ തന്നെ റോസ് മിൽക്ക്. The ice cream is still homemade. The recipes are the same. And Thripthi continues to serve what it started with in 1970.